Hare Krishna, Tanmat Pranams Maharaj. Hare Krishna. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Vishnu Shanti Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Chadane Nirvana Shunyavadi Paschatadesha Chadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaurabhaktarinda. Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare. Reading from Sambhavāt, Canto 11, Chapter 14, verse 21. Maharaj. bhaktyāham ekayā grāhyaḥ śraddhayātmā priyaḥ satām bhakti punāti man-niṣṭhā śva-pākān sambhavāt. Translation: only by practicing unalloyed devotional service with full faith in me can one obtain me, the Supreme Personality of Godhead. I am naturally dear to my devotees who take me as the only goal of their loving service. By engaging in such pure devotional service, even the dog eaters can purify themselves from contamination of their low birth. Purport: sambhavāt indicates jati or dosha, or pollution of low birth. Jati dosha does not refer to mundane, social, economic, or professional status, but rather to one's degree of spiritual enlightenment. All around the world, many people are born into rich and powerful families, but they often acquire abominable habits and part of their so-called family tradition. However, even unfortunate persons who are taught from birth to engage in sinful activities can at once be purified by the potency of pure devotional service. Such service must have Lord Krishna as the only goal, must be rendered with full faith, and must be unalloyed or without any selfish motivation. So this is another famous verse, particularly the first line, bhaktyāham ekayā grāhyaḥ. இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் பிரபலமானது. முக்கியமாக அதனுடைய முதலாவது வாக்கியம் bhaktyāham ekayā grāhyaḥ, which literally means I am to be attained by ekayā bhakti or pure bhakti. இதன் பொருளாவது என்னை அடைய வேண்டும் என்றால் என்னிடம் தூய பக்தி ஒருமனதாக செய்ய வேண்டும். So the process of bhakti has many forms. பக்தியின் பாதையில் பலவிதமான வடிவங்கள் இருக்கின்றன. And we have to distinguish them. அவற்றை நாம் வேறுபடுத்தி காண அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Sometimes, of course, we have different actions like hearing and chanting, etc. கேட்பது, பகவானை பற்றி கூறுவது என்பதைப் போல பல வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. But of course, even there we have gradation. அவற்றிற்குள்ளும் தராதரங்கள் இருக்கின்றன. They're all spiritual and all powerful. அவற்றில் சில அதிக சக்தி வாய்ந்தவையாக இருக்கின்றன, சில ஆன்மீகமாக சக்தி குறைந்தவையாக இருக்கின்றன. But then we also stress hearing, chanting, association with devotees. இதற்குள்ளும் பக்தர்களுடைய சங்கத்திலிருந்து பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிப்பதை பற்றி நாம் முக்கியமாக கூறுகிறோம். But we have others like just seeing the deity or offering respects to the deity. These are also angas of bhakti. இதை தவிரவும் விக்கிரகங்களை தரிசனம் கொள்வது, விக்கிரகங்களுக்கு சேவை செய்வது என்பதை போன்ற இதர அங்கங்களும் உள்ளன. And they all have great power. இவை அனைத்துக்கும் மிகுந்த சக்தி உள்ளது. So we have, glorification just by pulling the Rath Yatra, for instance, then we get liberation, or by offering respects to the Lord, you go to Vaikuntha. இவை மிகவும் புகழ்ந்து பேசப்படுகின்றன. உதாரணமாக ரத யாத்திரையின் கயிற்றை பிடித்து இழுக்கும் பொழுது நமக்கு உன்னதமான பதவி கிடைக்கின்றது. நாம் பகவானை தரிசனம் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு வைகுண்ட பதவி கிடைக்கிறது என்பதை போல. So there's some example given in some Purana quoted in the Bhakti Sandarbha.
சில புராணங்கள் பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் விதமான புகழ் ஆரங்கள் சூட்டப்படுகின்றன. So some drunk man came to a Vishnu temple. ஒரு குடிகாரன் விஷ்ணு கோவிலுக்கு வந்தான். And he took his upper cloth and he was walking around drunk and waving his cloth. தன்னுடைய அங்கவஸ்திரத்தை எடுத்து மேலே தூக்கி ஆட்டிக்கொண்டு அந்த கோயிலை வலம் வந்தான். And because of that, he went to Vaikuntha. இதன் காரணமாக அவன் வைகுண்டத்தை அடைந்தான். How is that? How is it possible? இது எவ்வாறு சாத்தியம்? So his cloth waving around is like a flag, and one of the items of devotional service is offer a flag to the deity. அவர் அவ்வாறு தன்னுடைய அங்கவஸ்திரத்தை எடுத்து ஆட்டியதானது பகவானுக்கு ஒரு சேவையாகும். ஒரு கொடியை பகவானுக்கு வீசுவதை போன்ற அது ஒரு அங்கமாக அது கருதப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இந்த விளைவு கிடைத்தது. Or there's the story of the mouse. ஒரு எலியை பற்றிய ஒரு கதை இருக்கிறது. Mouse was very hungry and he came in the Vishnu temple. Then he saw a ghee lamp. மிகுந்த பசியுடன் விஷ்ணுவின் கோயிலுக்கு வந்தபொழுது ஒரு நெய் தீபத்தை அது பார்த்தது. And the lamp was sputtering. There was oil there, and there was the lamp, and it was sputtering a little bit. அதில் சிறிது எண்ணெய் குறைவாக இருந்ததன் காரணமாக அந்த தீபத்தின் திரி சரியாக எரியவில்லை. The mouse was very hungry and he began to nibble on the wick. பசியுடன் இருந்த அந்த எலி அந்த திரியை கடிக்க ஆரம்பித்தது. And in that process, he got burned up. இதன் போது அது எரிந்து போனது. And that fire, the flame, lit up the deity. அந்த வெளிச்சத்தின் காரணமாக விக்கிரகம் பிரகாசமாக தெரிந்தது. So because he lit up the deity as you do in arti, then the mouse went to Vaikuntha. ஆரத்தியை போல பகவானை பிரகாசப்படுத்தியதன் காரணமாக அந்த எலியும் வைகுண்டத்திற்கு சென்றது. So that's to show that all items of bhakti have power, even if they're done accidentally. இவ்வாறு பக்தியின் அங்கங்கள் அனைத்தும் எதேச்சையாக செய்யப்பட்டாலும் கூட அவற்றுக்கு உள்ள சக்தியை பற்றி பல கதைகள் உள்ளன. But nevertheless, we put an emphasis on certain activities like hearing and chanting. இருப்பினும் நாமஜபம் செய்வது, பகவானை பற்றி கேட்பது என்ற அங்கங்களுக்கு நாம் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம். And then we put great emphasis upon chanting the name of Krishna. இவற்றுக்குள்ளும் கிருஷ்ணருடைய புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு மிக அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம். And this becomes the prime activity of our movement. இதுவே நமது இயக்கத்தின் முக்கியமான செயலாகும். So, therefore, all activities of bhakti are spiritual, powerful, but still we also give emphasis to certain activities because they have even more spiritual power. எனவே பக்தியின் அங்கங்கள் அனைத்தும் சக்தி வாய்ந்தவை, ஆன்மீகமானவை. ஆனாலும் கூட நாம் சில அங்கங்களுக்கு மிக அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம், ஏனென்றால் அவற்றுக்கு சக்தி மிக அதிகம். So, but nevertheless, even this activity, even chanting the holy name, can be done in different ways. ஆனாலும் கூட இந்த நாமஜபம் செய்வது கூட பல விதங்களில் செய்யப்படலாம். So all these activities have accidental type of activity, as with the mouse or the drunken man with his cloth, or they can be intentional. இவற்றுக்குள்ளும் எதேச்சையாக செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் இருக்கலாம், அல்லது அந்த குடிகாரனை போல தான் மனோபாவத்தின்படி செய்யக்கூடியதாக இருக்கலாம், அல்லது நாம் இஷ்டப்பட்டு விரும்பி செய்யக்கூடியவையாக இருக்கலாம். So if we do the activities of bhakti with good intentions, then we call that actual bhakti, not the sukriti. பக்தியை உண்மையான நோக்கத்துடன் நாம் செய்யும் பொழுது அதுவே உண்மையான பக்தி என்று கூறப்படுகிறது, இதர விஷயங்கள் அல்ல. But then when we're doing it with a good faith and understanding, we can do it in different ways. நல்ல நம்பிக்கையுடனும் புரிதலுடனும் நாம் செய்யும் பொழுது அப்பொழுதும் கூட பல விதங்களில் நாம் செய்யலாம். And according to how we do it, we get different results. நாம் செய்யும் விதத்திற்கு ஏற்ப நமக்கு வேறு வேறு விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. So if we mix this bhakti with other desires, then we get a different result. இந்த பக்தியை வேறு ஆசைகளுடன் கலப்படம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வேறு வேறு விளைவுகள் கிடைக்கும். So we can mix it with material desires. பௌதிக ஆசைகளுடன் நாம் கலப்போமானால் We can chant the holy name, and we can also aspire for some material benefits. புனித நாமத்தை ஜெபிக்கும் பொழுதே நாம் பௌதிகமான பலன்களை நாடுகிறோம். Or we can chant the name and aspire to escape from the material world. அல்லது நாம ஜெபம் செய்து பௌதிக உலகத்தை விட்டு தப்பிக்கும் நோக்கத்துடன் நாம் செய்யலாம். So both these create an impurity because it is anya abhilasha, it is other desire. இவை இரண்டும் களங்கங்களை உண்டாக்குகின்றன, ஏனென்றால் இவை அந்நிய அபிலாஷா, இதர ஆசைகள். So therefore the result will be different. எனவே விளைவுகள் வேறாக இருக்கும். And if we do pure bhakti with no desire for material assets, with no desire for
liberation, then we get different results. பௌதிக இன்பத்திற்காகவோ அல்லது முக்திக்காகவோ ஆசைகள் இல்லாமல் தூய பக்தியை செய்யும்போது நமக்கு உன்னதமான விளைவு கிடைக்கும். So therefore, in this verse, it talks about ekayā bhakti, which means that pure devotion, no other desire. இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போமானால் ஏக பக்தியை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது வேறு எந்த விதமான ஆசையும் அதனுடன் கலக்காமல் என்பது பொருள். We also call this pure bhakti or suddha bhakti. இதையே தூய பக்தி, சுத்த பக்தி என்று கூறுகிறோம். Or in the nectar devotion, it's called uttama bhakti. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் இது உத்தம பக்தி என்று கூறப்படும். So there are many names for this, but it means that no other desire except to please the Lord. இதன் பலவித பெயர்களும் எதை பொருட்படுத்துகின்றன என்றால் பகவானை தவிர வேறு எந்தவித ஆசையும் இல்லாமல் செய்யப்படுகிற பக்தி என்று. So what is the result of this pure bhakti? இதன் விளைவுதான் என்ன? So here it says aham grāhyaḥ. The person is able to attain me. One can attain Krishna by that. அகம் கிராஹ்யா, அதாவது இதன் மூலமாக நான் அடையப்படுகிறேன், கிருஷ்ணர் அடையப்படுகிறார் என்பது பொருள். Of course, even if you do mixed bhakti, you can attain the Lord. நீங்கள் கலப்படமான பக்தி செய்தாலும் கூட பகவானை அடையலாம். If you don't do bhakti at all and you're doing yoga or something else, you don't attain the Lord. ஆனால் பக்தியே செய்யாமல் யோகம் போன்ற இதர வழிமுறைகளை செய்தால் நீங்கள் பகவானை அடைவதில்லை. But this attainment here in this verse means that you get a very satisfying relationship with the Lord. ஆனால் இங்கு எந்த பொருளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பகவானுடன் ஒரு உன்னதமான திருப்தி அளிக்கக்கூடிய ஒரு உறவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது பொருள். And the previous verse described how through bhakti the Lord is controlled by the devotee. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பகவான் எவ்வாறு பக்தரால் அடக்கி ஆளப்படுகிறார் என்பதை கூறியது. So that will happen if one practices pure bhakti. இது தூய பக்தி செய்வதன் விளைவாகும். And not if one practices mixed bhakti. கலப்பட பக்தி செய்பவருக்கு இந்த விளைவு கிடைக்காது. But in any case, it is bhakti that allows one to even approach the Lord. எப்படி இருப்பினும் பக்தியே நமக்கு பகவானை அணுகும் வாய்ப்பை தருகிறது. And in Brahma Samhita there it describes how the yogis for thousands of years with pranayama had gone into samadhi. பிரம்ம சமீதியில் கூறப்பட்டிருக்கிறது எவ்வாறு யோகிகள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பிராணாயாமத்தை செய்து சமாதிக்குள் செல்கிறார்கள் என்று. So do they attain the Lord? அவர்கள் கடவுளை அடைகிறார்களா? So it's described that they attain a ray of light that comes from the toenail of Krishna. That's all. கிருஷ்ணருடைய பாத நகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு ஒளி கீற்றை அவர்கள் தரிசனம் செய்கிறார்கள் என்று கூறப்பட்டது, அவ்வளவுதான். One ray from one toenail of Krishna, which means Brahman. பகவானுடைய ஒரு கால் நகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு துளி வெளிச்சம், அதுதான் பிரம்மன். So it's a type of attaining Krishna. You get the light from toenail of Krishna, but it's not actually Krishna himself. இதுவும் பகவானை அடைவது போலத்தான். அவருடைய ஒரு நகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சிறு வெளிச்சத்தை அடைகிறார், ஆனால் அவ்வளவுதான் அவருக்கு கிடைக்கிறது. So if you do that mixed bhakti, eventually you get purified and you can go to the spiritual world and you can get sarupya and salokya and sarshti. ஆனால் கலப்பட பக்தி செய்யும் பொழுது படிப்படியாக நீங்கள் தூய்மை அடைந்து இறுதியில் வைகுண்டத்தை அடையும் பொழுது சாலோக்கா, சாரூப்யா, சாஷ்டி போன்ற பதவிகளை அடையலாம். So that is the type of attainment. You get a form almost like the Lord and you get a place where the Lord lives. இதுவும் ஒரு வகையான சாதனை தான். பகவானை போன்ற வடிவம் பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பது போன்று. But you don't get intimate service with the Lord. ஆனால் பகவானுக்கு நெருக்கமான சேவைகள் உங்களுக்கு கிடைக்காது. So therefore here the stress is upon that pure bhakti. எனவேதான் இங்கு தூய பக்தி அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. But Krishna is very merciful, understands it's very difficult for us to practice pure bhakti. ஆனால் கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். நமக்கு தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வது மிக கடினம் என்பதை அவர் அறிவார். Because we're never pure until we get to prema. நாம் தூய்மையாக இருக்கும்போது தான் பிரேம நிலையை அடைய முடியும். So therefore he allows us to gradually progress towards that prema. எனவே படிப்படியாக அந்த பிரேம நிலையை அடைவதற்கு அவர் நமக்கு வசதி செய்கிறார். So that progressive bhakti is called sadhana. அந்த படிப்படியான பக்தியில் முன்னேற்றம் காணுவதற்கு பேர்தான் சாதனை. So we start from faith and we start with a little bit of bhakti and we increase until it's 100%. So that those progressive stages of the bhava are called sadhana bhakti.
நாம் நம்பிக்கையிலிருந்து தொடங்கி சிறிதளவு பக்தியை ஆரம்பிக்கிறோம், படிப்படியாக அதை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறோம். இவ்வாறு படிப்படியான முன்னேற்றத்தில் நாம் பாவநிலை வரை அடையும் பொழுது அது சாதனா பக்தி என்று கூறப்படுகிறது. And we're not completely pure at that stage. என்றாலும் கூட அந்த நிலையிலும் நாம் முழு தூய்மையை அடையவில்லை. But it is this uttama bhakti or pure bhakti and sadhana that allows us to get to the prema stage. ஆனால் இந்த நிலையில் உத்தம பக்தியை செய்யும் பொழுது இந்த சாதனா பக்தியின் மூலமாக நாம் பிரேம பக்தியை அடைகிறோம். So what is the difference between practicing pure bhakti and sadhana, where we do have material desires, and practicing mixed bhakti? What's the difference? எனவே நாம் கலப்படமான பக்தி செய்வது அல்லது இந்த சாதனா பக்தியை செய்து வருவது பாவநிலை வரைக்கும் இதற்கும் தூய பக்திக்கும் என்ன வேற்றுமை? So when we're practicing pure bhakti, we are not 100% pure because we're doing sadhana, but we do not explicitly do our bhakti with goals of getting material attainment or liberation. நாம் தூய நிலையில் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட நாம் அந்த சாதனா பக்தியை செய்யும் பொழுது வேறுவித நோக்கங்களை, பௌதிகமான நோக்கங்களை அதனுடன் நாம் கலக்காமல் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு தூய பக்திக்கு வழிவகுக்கிறது. So that we do have material desires because we're not at prema level. நாம் பிரேம நிலையில் இல்லை என்பதால் நம்மிடம் சில ஆசைகள் இருக்கின்றன. We don't express those desires when we're doing our bhakti. ஆனால் நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது அந்த ஆசைகளை வெளிப்படுத்துவதில்லை. We reject them. அவற்றை நிராகரிக்கிறோம். So this will lead eventually to that stage where we get prema. இது நம்மை பிரேம நிலை வரை அழைத்து செல்லும். So if we do mixed bhakti, it's also purifying. இவ்வாறு கலப்பட பக்தி செய்தாலும் கூட அதுவும் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. And by that process of bhakti, eventually we can get rid of all the material desires. இந்த பக்தியை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக இறுதியில் நாம் பௌதிக ஆசைகள் அனைத்தையும் விட்டுவிட முடியும். But because of less effort at trying to attain pure bhakti and prema, then we get a different result. ஆனால் நமது பிரேம நிலையை அடைவதற்கான முயற்சி குறைவாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு வேறு விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. So that's the difference. இதுதான் வேற்றுமையாகும். It's like you do medicine or you study medicine, let's say in university. நீங்கள் மருத்துவம் பயில்கிறீர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். So you can study in general and you become a general practitioner, GP. நீங்கள் பொதுவான மருத்துவத்தை படித்து பொதுவான ஒரு மருத்துவராக ஆகக்கூடும். Or you can study intensely and then you go and become a specialist. அல்லது தீவிரமான படிப்பை மேற்கொண்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டாக ஆகக்கூடும். So the specialist means he has more specialized knowledge, more specialized skills. ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்றால் ஒரு தனிப்பட்ட துறையில் விசேஷமான அறிவை பெற்றிருக்கிறார் என்பதாகும். More ability to cure people. நோயாளிகளை குணப்படுத்தும் சக்தியை அதிகமாக பெற்றிருக்கிறார். So he's more concentrated in his effort. எனவே அவரது முயற்சி தீவிரமாக இருக்கிறது என்று பொருள். And then the result is different. அதன் விளைவு வேறாக இருக்கிறது. So therefore we're encouraged to do pure bhakti and sadhana rather than mixed bhakti. எனவே நமக்கு சாதனையின் பொழுது தூய பக்தியை செய்ய வேண்டும், கலப்பட பக்தி செய்யக்கூடாது என்று நமக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. So the result is we can attain the Lord and develop a nice relationship and we become satisfied. இதன் விளைவாக நாம் பகவானை அடைந்து அவரிடம் உன்னதமான ஒரு உறவை பெற்று திருப்தி அடைவோம். So this verse also states that this bhakti will purify everybody, even the dog eater. இது மேலும் கூறுகிறது பக்தியானது அனைவரையும் தூய்மைப்படுத்தும், ஒரு நாயை உண்பவரை கூட அது தூய்மைப்படுத்தும் என்று கூறுகிறது. I mentioned the other day that bhakti destroys all your karmas, even your prarabdha karmas. முன்பு நான் கூறினேன் பக்தியானது நமது கர்மம் அனைத்தையும் பிராரப்த கர்மத்துடன் சேர்த்து அழிக்கும் என்று. So whatever condition you're born into by karma, low family or whatever, high family, rich family, bad family, whatever, that's your karma. கர்மத்தின் காரணமாக நீங்கள் எத்தகைய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறீர்களோ, தாழ்ந்த குடும்பமோ உயர்ந்த குடும்பமோ வசதியான குடும்பமோ எதாக இருந்தாலும் அது உங்களுடைய கர்மம் தான். And bhakti is able to destroy all of that karma. பக்தியானது இந்த கர்மம் அனைத்தையும் அழிக்க வல்லது. So therefore the person who is the dog eater, by the practice of bhakti, he becomes purified. He's no longer a dog eater.
எனவே நாயை உண்பவரும் பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அவர் தூய்மை அடைகிறார். அவர் நாய் உண்பவர் அல்ல இப்பொழுது. So this shows the powerful nature. இதிலிருந்து நாம் பக்தியின் மிக சக்தி வாய்ந்த இயற்கையை புரிந்து கொள்கிறோம். So the first line expresses the ultimate goal that you attain, Krishna. So that's in prema. இவ்வாறு முதல் வரி பிரேமத்தின் பொழுது நாம் அடையக்கூடிய இறுதி இலக்கு பகவானையே அடைவோம் என்பதை கூறுகிறது. But this pure bhakti purifying even the dog eater, that happens long before, at the very beginning of bhakti. ஆனால் இந்த தூய பக்தியானது நாயை உண்ணும் குலத்தில் பிறந்தவரை கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது என்று கூறப்பட்டது. அது பக்தியை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த விளைவு கிடைத்து விடுகிறது. So therefore bhakti gives many results. எனவே பக்தியானது பலவித பலன்களை நமக்கு வழங்குகிறது. But even this first result, purifying the dog eater, is remarkable. ஆனால் இந்த முதல் விளைவாகிய நாய் உண்பவரை கூட தூய்மைப்படுத்துவதானது மிகவும் விசேஷமாக நாம் கொள்ளக்கூடியது. And therefore it is one of the unique qualities of bhakti, the 6 qualities of bhakti. இது பக்தியின் 6 தனித்தன்மைகளில் ஒன்றாகும். So it's actually the first quality of bhakti. பக்தியின் முதலாவது குணமாகும். Bhakti destroys all suffering. So it destroys the suffering of bad birth. பக்தியானது துன்பம் அனைத்தையும் நீக்குகிறது. உதாரணமாக தாழ்ந்த பிறப்பு எனக்கூடிய அந்த துன்பத்தையும் அது நீக்குகிறது. And this happens, it starts with the beginning of bhakti, or even before the beginning of bhakti. இது பக்தியை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே, இன்னும் சொல்ல போனால் பக்தியை ஆரம்பிக்கும் முன்னாலேயே இந்த விளைவுகள் தொடங்குகின்றன. So in this way, bhakti is glorified from its beginning stages till its end stages. விதமாக பக்தியானது தனது ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இறுதி நிலை வரை புகழ்ந்து பேசப்படுகிறது. It gives results that no other process can give. இது தரக்கூடிய விளைவுகள் வேறு எந்த பாதையும் தர இயலாது. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. All right, I can see some questions here, Maharaj. The first question from Manohari Muralidhar Prabhu. While chanting, if one is not seeking any material results or fulfillment of material desires on the strength of the chanting of holy names, however, have desires in the material world, what will be the result of the chanting of the holy name? ஜபம் செய்வது ஒரு பௌதிகமான விளைவுக்காகவோ பௌதிகமான ஆசைக்காகவோ செய்யவில்லை என்றாலும் கூட பௌதிகமான சில எண்ணங்கள் மனத்திற்குள் இருக்கின்றது. அவ்வாறு நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது அதன் விளைவு என்ன? Well, as long as we're in the material world, there must be some sort of desire for material things. பௌதிக உலகத்தில் நாம் இருக்கும் வரை பௌதிகமான விளைவுகளுக்கான ஏதாவது ஆசை நமக்குள் இருக்கத்தான் செய்யும். Unless one is at a very renounced stage. ஒருவர் மிக துறவு நிலையில் இருந்தால் ஒழிய. So most people are not at that stage, so they will have to take care of their body, and they will desire some place to sleep, and they will desire a family, raising the family, etc. நாம் அனைவரும் அந்த உத்தமமான துறவு நிலையில் இல்லை. எனவே நமக்கு நம் சரீரத்தை போஷிப்பதற்காகவும் உறங்குவதற்காக ஒரு இடம் வேண்டும், உண்ண உணவு வேண்டும், குடும்பம் வேண்டும் என்பதாக பலவித ஆசைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். So that is permitted. அது அனுமதிக்கப்படுகிறது. It is not denied. அது மறுக்கப்படவில்லை. And therefore bhakti can be practiced by all of the ashrams. எனவே அனைத்து ஆசிரமங்களில் இருப்பவர்களும் பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியும். But when we do those activities, again, they are within rules. ஆனால் அந்த செயல்களை நாம் செய்யும் பொழுதும் கூட சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு செய்கிறோம். So we have to enjoy with the senses within the rules of dharma. அதாவது தர்மத்தின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நாம் புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்கலாம். So that's the basic restriction on enjoyment when you're doing bhakti. இதுதான் பக்தி செய்யும் பொழுது நாம் அடையக்கூடிய புலன் இன்பங்களுக்கான வரையறையாகும். But as one becomes more advanced, then one may have stricter standards. ஆனால் ஒருவர் முன்னேறும் பொழுது இன்னும் அதிகமான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன. The scriptures will give us the minimum standard, but a devotee who's even a householder may want to restrict himself further. சாஸ்திரங்கள்
உதாரணமாக ஒரு குறைந்த அளவு தரத்தை கொடுத்திருந்தாலும் கூட பயிற்சி செய்யக்கூடியவர் இன்னும் அதிகமான கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். So according to his capacity, then he can follow those rules. அவருடைய சக்திக்கு ஏற்ப இத்தகைய சட்டங்களை அவர் பின்பற்றலாம். And he gradually progresses. Then eventually he can renounce household life. இவ்வாறு படிப்படியாக முன்னேறி குடும்ப வாழ்க்கையை அவர் துறக்கலாம். And then he can take, vanaprastha or sannyas. அதன் பிறகு வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம் இவற்றை எடுத்துக்கொள்ளலாம். And then of course the standard is even higher. அப்பொழுது தரம் இன்னும் அதிகரிக்கப்படுகிறது. In terms of controlling the senses. அப்பொழுது புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது இன்னும் அதிகமாகிறது. But of course, even the sannyasi has to live, so he has to eat, he has to drink water, he has to do so many things. So there are some natural desires which he has to fulfill. ஆனாலும் கூட சன்னியாசியும் உயிர் வாழ வேண்டும், எனவே அவருக்கு உணவு வேண்டும், குடிக்க நீர் வேண்டும், இன்னும் பல பல தேவைகள் இருக்கும். அவற்றையும் அவர் பார்த்து கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். But he minimizes, and of course the grāhyaḥ also minimizes, but to a different degree. ஆனால் அவர் அதை படிப்படியாக குறைத்துக் கொள்கிறார். சொல்லப்போனால் கிரகஸ்தரும் கூட தன்னுடைய தேவைகளை குறைத்துக் கொள்ளத்தான் செய்கிறார். ஆனால் வேறு வேறு தரங்களில் இவை அமைகின்றன. And Krishna permits both. இவை இரண்டையும் கிருஷ்ணர் அனுமதிக்கிறார். Thank you, Maharaj. Just to promote the questions from YouTube, Maharaj, and to give that priority. Maharaj, in the answer to the previous question, I think it's partly answered, but I will just read this question, Maharaj, and see if you have to add anything further on this. This is from Shubhang Krishna Prabhu. Maharaj, I begging to explain once again how to practice pure chanting consistently. தூய ஜபத்தை தொடர்ச்சியாக செய்வது எப்படி என்பதை விளக்க வேண்டும். Well, as I said, the pure chanting means when we're doing the bhakti or we're doing the chanting, we don't mix in material desires. We're trying to serve Krishna and please Krishna. That's all. தூய ஜபம் அல்லது தூய பக்தி என்றால் வேறு ஆசைகளை கலக்காமல் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து அவருக்கு ஆனந்தம் அளிக்க வேண்டும் என்று ஒரே நோக்கத்துடன் செய்யும் பொழுது அது தூய ஜபம் ஆகிறது. Thank you, Maharaj. One more question from YouTube, Sumitra Krishna Prabhu. Since bhakti removes all types of karma, will it also remove from the devotee the intentions of not committing further karma? தூய பக்தியானது அனைத்து கர்மாக்களையும் அழிக்கும் என்றால் அது பக்தரிடம் இன்னும் கர்மாவை செய்ய வேண்டும் எனக்கூடிய ஆசையையும் அழிக்குமா? Well, kleshagni means it destroys bad effects of karma, prarabdha karma, aprarabdha karma, etc. கிளேஷக்னி என்றால் அனைத்து கர்மாவையும் அழிக்கிறது, பிராரப்தம் அப்ராரப்தம் அனைத்தையும் என்று பொருள். It also destroys the cause of your prarabdha karmas and your aprarabdha karmas, which is actions which were caused by desires. So the desires cause actions which cause karmas. So the desires are also destroyed. அது மேலும் இந்த பிராரப்தம் அப்ராரப்தம் இவை அனைத்தும் செய்யப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் ஆசைகளே காரணம். அந்த ஆசைகளையும் கூட அது அழித்து விடுகிறது. What causes all these desires for enjoyment? இந்த அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசைகளை எது உண்டாக்குகிறது? And that is avidya, ignorance. அது அவித்யா அல்லது அறியாமையாகும். That is, we think we are independent of Krishna. அதாவது நாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து சுதந்திரமாக இருப்பதாக நாம் கருதி கொள்கிறோம். So all three, the ignorance, the desire or the seed, and the karma and its result are all destroyed by the process of bhakti. இந்த மூன்றுமே, அதாவது முதலில் அறியாமை, அதன் பிறகு செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான விதையாகிய ஆசைகள், மேலும் செயலை செய்ததற்கான அதனுடைய விளைவுகள், இந்த மூன்றையுமே பக்தியானது அழித்து விடுகிறது. One more question on YouTube, Maharaj. Slightly, maybe not exactly what we discussed, but the question is on the Supreme Lord's form. Maharaj, is the Srivatsa mark on the chest of Lord is like golden hair? It's white hair. Is white hair. பகவானுடைய மார்பில் உள்ள ஸ்ரீவத்சம் எனக்கூடியது அது பொன்னிறமான முடியா என்பதற்கு பதிலானது இல்லை, அது வெண்ணிறமான கேசம். Thank you so much, Maharaj. This next one is from Sima Sudarshan Prabhu. Maharaj, you mentioned about that pastime of the drunken man, and he was waving his towel.
However, what we understand is the intention was to gratify his senses, which was predominantly a material desire. So how did this person end up in the Vaikuntha with a material desire? Is it not a prerequisite to go to Vaikuntha not having the material desire at all? ஒரு குடிகாரன் வைகுண்டத்துக்கு போன லீலையை நீங்கள் கூறினீர்கள். அந்த குடிகாரன் தன்னுடைய மேல் வஸ்திரத்தை எடுத்து ஆட்டியதற்கான காரணம் ஒரு பௌதிக இச்சையின் காரணமாகவே, புலனின்பத்திற்காகவே. அத்தகைய புலனின்பத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவன் எவ்வாறு வைகுண்டத்திற்கு சென்றான் என்று விளக்க வேண்டும். This is an example of accidental bhakti. இது ஒரு எதேச்சையான பக்திக்கு உதாரணம். But the Lord was pleased with it, even if it was accidental, and the Lord took him to Vaikuntha. அது எதேச்சையாக செய்யப்பட்டாலும் அதனால் பகவான் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அவர் அவனை வைகுண்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றார். Just as Krishna was pleased with Putana because she dressed up like a gopi. பார்ப்போமானால் பூத்தனாவிடம் கூட பகவான் மகிழ்ச்சி அடைந்தார், ஏனென்றால் அவர் கோபியை போல உடை அணிந்திருந்தார். Yes, thank you. Thank you, Maharaj. Next one, Manohar Mayapur Prabhu. Maharaj, can we say bhakti in nam abhas stage does not destroy the karma in the form of kuta, bija and prarabdha karmas? This is part 1, Kalanidhi Prabhu. Can you say that again? Okay. Can we say bhakti in nam abhas stage does not destroy the karma in the form of kuta, bija and prarabdha karmas? நாமாபாச நிலையில் நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது அது கூட்டம், பீஜம் மற்றும் பிராரப்த கர்மாவை அழிக்காது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? We see even not before namabhasa in the form of accidental bhakti, in the case of Ajamil, destroyed karmas past, present, future. So that means all of us, prarabdha, aparabdha, are all destroyed. உண்மையில் பார்ப்போமானால் அஜாமிலன் எதேச்சையாக நாமவாசத்தை செய்தான், நோக்கம் இல்லாமல் கூட செய்தான். அப்பொழுதும் கூட அவனுடைய இறந்த கால, நிகழ்கால, எதிர்கால கர்மாக்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டன. Therefore, I think it was Thakur, I think, he was glorifying the name that even namabhas can give you liberation, which means destruction of all karmas, etc. எனவேதான் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஒரு முறை கூறினார், இந்த நாமாபாச நிலையில் ஒருவன் ஜபம் செய்தாலும் கூட அவனுடைய அனைத்து கர்மாக்களையும் அது அழித்துவிடும் என்று. Thank you, Maharaj. I'll proceed. This one is from Swarna Madhav Prabhu. What is the difference between today's verse, today's shloka, where the Lord says, when we do pure bhakti, we attain Him, and Sarva Dharman Parityajya shloka, where the Lord says, by full surrender, we attain moksha? இன்றைய ஸ்லோகத்தில் தூய பக்தியின் மூலமாக என்னை அடையலாம் என்று பகவான் கூறுகிறார். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய என்னும் பொழுது நீ அனைத்து கர்மாக்களையும் துறந்து என்னை அடையலாம் என்று கூறுகிறார். இதற்கு இரண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Well, that verse does not say we attain moksha, we attain Krishna. Mamekam sharanam vraja, you attain Krishna, not just liberation. மாமேக்கம் சரணம் பிரஜா என்றால் கிருஷ்ணரை அடையலாம் என்பது பொருள், அது வெறும் முக்தியே அல்ல. Of course, you may think it is liberation because it says, I save you from all sin. நீங்கள் அதை முக்தி என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம், ஏனென்றால் பகவான் உன்னை அனைத்து பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கிறேன் என்று கூறியதன் வாயிலாக. But that is a secondary effect. ஆனால் அது இரண்டாம் பட்சமான விளைவுதான். By surrendering to the Lord, yes, we destroy all the karmas, etc. But through that, we attain the Lord. பகவானிடம் சரணாகதி செய்வதன் மூலமாக நமது பாவங்கள் அனைத்தையும் அவர் அழிக்கிறார். ஆனால் அதற்கும் மேலாக நாம் பகவானையே அடைகிறோம். Thank you, Maharaj. The next one is from Srinivas Nitai Prabhu. There are two parts to it, Kalanidhi Prabhu. Yes. First part, why is pure devotional service considered most confidential knowledge? தூய பக்தியானது மிகவும் ரகசியமான அறிவு என்று ஏன் கருதப்படுகிறது? Well, less people are qualified for it. ஏனென்றால் மிக குறைவான மக்களே அதற்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள். Most people are qualified for karma yoga because they have material desires. அநேகமான மக்கள் கர்மயோகம் செய்வதற்கு தான் தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருக்கின்றன. And not too much spiritual interest. அதிகமாக ஆன்மீக ஆர்வம் இல்லை. And if they progress to the gunas, then they become interested in jnana and liberation. அவர்கள் படிப்படியாக குணங்களில் முன்னேறும் பொழுது அவர்கள் ஞானத்திற்கும் முக்திக்கும் ஆசைப்படுகிறார்கள். So there are many scriptures all about karma yoga. பல சாஸ்திரங்கள் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசுகின்றன. There are less scriptures about jnana, but still many. ஞானத்தை பற்றிய இலக்கியங்கள் குறைவு, ஆனால் அவையும் கூட பல இருக்கின்றன. But for bhakti, there are even less scriptures.
ஆனால் பக்திக்காக மிக குறைந்த சாஸ்திரங்களே உள்ளன. Nevertheless, there are scriptures about bhakti also. ஆனாலும் பக்திக்காகவும் சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. So that is because less people are qualified for it. இந்த நிலை ஏன் நிலவுகிறது என்றால் தகுதியான மக்கள் பக்திக்கு குறைவானவர்களே இருக்கிறார்கள். Maharaj, one question on YouTube from Subhashini Ramachandran Mataji. Hare Krishna Maharaj. During the time of death, are we supposed to chant only Krishna's name, or is any other names like Rama and Narasimha? மரணத்தின் பொழுது நாம் கிருஷ்ணர் நாமத்தை மட்டும்தான் கூற வேண்டுமா அல்லது ராமர் நரசிம்மர் நாமங்களையும் கூறலாமா? Well, any name of the Lord is wonderful, and Achabil chanted name Narayana and he got saved from the Yamadutas, etc. But if we want to attain Krishna, better we chant Krishna's name. If we want to attain Rama, we will attain Rama, etc. பகவானுடைய அனைத்து நாமங்களுமே உன்னதமானவை தான். உதாரணமாக அஜாமிலர் நாராயணனுடைய நாமத்தை ஜபித்து வைகுண்டத்தை அடைந்தார். எனவே அனைத்து நாமங்களும் சக்தி வாய்ந்தவை. ஆனாலும் கூட உங்களுக்கு கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணர் நாமத்தை சொல்ல வேண்டும். ராமர் நாமம் உங்களை ராமருடைய உலகத்துக்கு அழைத்துச் செல்லும். Maharaj, on this point, this question from Jyoti Sundar Mataji, and probably I think you answered this in the lecture, Maharaj, but just for the sake of confirmation. So the question is in reference to Nama Kaumudi, this verse where it says that sometimes even doing bhakti, prarabdha karmas are destroyed sometimes, which means it is not getting probably destroyed all the times. Is that a reason for that, Maharaj? Is the question. நாம கௌமுதி நாம ஜபம் செய்வது சில சமயங்களில் கர்மாவை அழிக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அனைத்து சமயங்களிலும் அல்ல என்று இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளலாம்? One commits aparadhs, the process is slower. ஒருவர் அபராதங்களை செய்யும் பொழுது அது மெதுவாக செயல்படுகிறது. Kalanandi Prabhu, you have any questions? Yes, Krishna Maharaj. Raganuga Bhakti, who all are qualified to execute that bhakti, and where can we get guidance for performing this kind of bhakti? ராகானுக பக்தி செய்வதற்கு யார் தகுதி வாய்ந்தவர்கள், அதை பயில வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களுக்கு எந்த வகையான வழிகாட்டுதல் கிடைக்கிறது? So Nectar Devotion just gives a very simple qualification. You should have agreed to follow after the Ragatmaka bhaktas of Vrindavan. பக்தி ரசாமிருத சிந்து இதற்கான அடிப்படையான ஒரு குணத்தை கொடுக்கிறது. அதாவது ராகாத்மிக பக்தர்கள் விரஜபூமியைச் சேர்ந்த அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற தீவிரமான ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். So how do we gain that Raganuga? Then of course first we have to hear Bhagavatam. அந்த ராகானுக நிலையை அடைவதற்கு நாம் முதலில் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். And by hearing the pastimes of Krishna, we develop attraction to the devotees of Krishna. கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை கேட்க வேண்டும், கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் மேல் அன்பை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். And then gradually we dedicate ourselves to following after them. படிப்படியாக அவர்களை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும் என்கிற நிலையை நாம் அடைய வேண்டும். Thank you, Maharaj. Maharaj, one last point before we close is the Lord is defined by 6 opulences, Aishwaryasya, Samagrasya, Viryasya, so on and so forth. And you know, even in case of Krishna, we see that he does not want to have this Aishwarya, spiritual opulence to accompany him. He wants to get rid of that, and then he, you know, reciprocates to the devotees in Vrindavan, even though that's completely spiritual opulence, Maharaj. So how do we understand that aspect, Maharaj? பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் ஆன்மீகமானவை. ஆனால் அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களையும் கூட விட்டு விடுவதற்கு பகவான் ஆசைப்படுகிறார். இது எதன் காரணமாக? Well, according to the devotees' desire, then the Lord manifests different qualities. பக்தர்களுடைய ஆசைகளுக்கு பொறுத்து பகவான் தன்னுடைய பலவிதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். So some prefer his powers, so he manifests himself in Dwarka or Vaikuntha or other places. பகவானுடைய சக்திகளின் மேல் ஒருவர் ஆர்வம் காட்டுவாரானால் அவர் துவாரகை, வைகுண்டம் போன்ற இடங்களில் அவற்றை வெளிப்படுத்துகிறார். Thank you so much, Maharaj. Thank you so much for your time. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Gop Premanande. Hari Hari Bol.
Thank you so much, devotees. Very nice questions and absolutely nectarian answers from the lotus mouth of lips of Bhanu Maharaj. ஹரி ஹரி. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அற்புதமான கேள்விகள். பானு மகாராஜரிடமிருந்து தேன் போன்ற அற்புதமான விளக்கங்களையும் நாம் கேட்டோம். And we encourage more questions on YouTube channel also. Generally the questions are on Zoom, but we'll also encourage devotees to post questions from YouTube also. பொதுவாக கேள்விகள் ஜூமில் மட்டும் வருகின்றன. யூடியூபிலும் கூட கேள்விகள் கேட்குமாறு பக்தர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம். So I will quickly cover the announcements. Today evening, Krishna Katha Krishna Katha will be by one second, by Sukriti Madhi Mataji on Kamsavatam. சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜி கம்சவதம் பற்றி பேசுவார்கள். And over the weekend, Krishna will be Krishna Katha or Srila Prabhupada Katha. Request devotees to keep an eye on the WhatsApp messages. வார இறுதியில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அறிவிப்புகளை காண வேண்டும். And as we know, festivals are coming in, and we have been requesting very kindly to attend all these functions online and avoid going to temple physically. பல பண்டிகைகள் அடுத்தடுத்து வர இருக்கின்றன. இவை அனைத்தையும் நீங்கள் இணையதளத்தில் காண வேண்டும். கோவிலுக்கு வர முயற்சி செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். This is just to ensure that we all devotees are safe and we continue to hear the Bhagavatam, the nectarian Katha by Holiness Bhanu Swami Maharaj. பக்தர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து பகவானை பற்றிய கதைகளை தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் வாயிலாக கேட்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனேயே இந்த வேண்டுகோள் உங்களுக்கு விடுக்கப்படுகிறது. And as a regular practice, let us chant Hare Krishna Mahamantra thrice for the safeguarding and quick recovery of the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. I seek forgiveness for any lack in our service, seeking your blessings to do better service from here on. சேவைகளில் குறை இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுதிலிருந்து நீங்கள் அதை எங்களுக்கு காண்பித்தால் அதை நாங்கள் திருத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की Thank you so much, dear devotees. Thank you, Kalanidhi Prabhu. Hare Krishna.